To the last and final session. This has been a very extensive journey of around 2.5 hours, and I'm really glad that still we have 48 participants total that who are with us and still tuned to know what's coming next. And now I'm feeling we have got to know about the facts, the propositions, the solutions. Now we have to think about what's next, future strategy, future roadmap. Next year, when we come together and sit and have this discussion, what we will be discussing about. Of course, we have some success stories, but still we believe and we know and we realize हम सब इसके ऊपर राजी हैं, हम सब का इस चीज़ के ऊपर consensus है कि we are far behind our target. If we are doing, we need to do it integrated with each other, and we need to make sure कि इसका कोई outcome निकले ताकि हम इस problem के ऊपर in terms of number cap लगाएं. And now I will move on to the final session. And Maria, I would like कि आप इस session के speakers को engage करें. And we would like to know what the future roadmap should look like. Thank you, Zainab. Now coming to almost the closing remarks. So closing remarks से पहले हम अपने future वाले theme को touch upon करते हुए जो हमारे पास speaker है Dr. Naveed, he is joining us from Calgary, Canada. इनका introduction ये है कि he is the inventor of bionic chip. He is the recipient of Sitare-e-Imtiaz and Canada 150 medal. जितना मेरा इनके साथ interaction हुआ, he definitely is a visionary. और बिल्कुल मुशर्रफ ज़ैदी की तरह he doesn't mince his words. He doesn't say those good words to make himself or the world look good. जो harsh realities हैं हमारे मुल्क की और हमारे मुल्क में education की, ये उनको highlight करेंगे. So Dr. Naveed, tell us more about what if we do something positive for this, तो हमारा future पाकिस्तान का इन बच्चों के लिए हम सब के लिए कैसा नजर आ सकता है. And खुदा ना खास्ता if we do something negative या हम इस मसले को हल नहीं कर सकते, हमारा future कितना bleak, dark और grim हो सकता है, all because of our mistakes जो हम इस time पे correct नहीं कर पा रहे. Over to you, Dr. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Maria. And I really like to thank Takmil, Zainab, and especially Shahid Bhai, who was really God sent, and I think for all of us. So happy Independence Day to all of you. Actually, my Independence Day was done today when I heard these speakers, who not only expressed their own sentiments and feelings, highlighted the problems, but also offered solutions as well. I think when I think about, the entire situation for education, I think of when I moved my house. There were boxes that were delivered all over the place, and I had no idea which one to open first. So, but a couple of hours later, I got hungry. I had to open my kitchen stuff first. And then I got tired, I had to go to bed. So I had to actually open my bed related stuff so I could go to sleep. My study and my education stuff was the really last. So whenever these governments come in place, they really think about education as the last source and the last means. I mean, if I were in the case of Imran Khan, even, when he came into power, if he had said that, look, no questions asked, all those people who are going through accountability courts, we ask you to support 50 families and 50 children, adopt them, and I think the problems would have been solved for education. I think we have the resources, we have the means, and we have many, many opportunities to be able to really do this. Excuse me. I think the really, Pakistan has, great minds like, we heard Dr. Saki, we have Dr. Musharraf, Mr. Musharraf, Zaidi Saab, and many others. And they really poured their heart out, and also they are the one who are really on the ground trying to solve the real problems. But an important aspect of all of this solution is that we expatriate Pakistanis, my generation is the last generation that could actually will be willing to do anything for Pakistan. I would say don't expect this from my children because they are grown here. This is their country. This is where they will invest. This is where they are invested in.
So I think it's really important that we expatriate Pakistanis, we consider still, हम जो पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि माँ चाहे डायपर में भी हो, माँ माँ होती है। तो हमारे साथ ये मसला है कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। अब जब शाहिद भाई कभी भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो इनकी आंखों में वैसे ही आंसू आ जाते हैं। He starts to actually cry to see, yes, my children are going to best schools, we have the great lifestyle, but my brother's children and their children are actually also suffering in Pakistan. So I think for the education, looking forward, many of these aspects have been, and the solutions have been offered. But I would like to really remind everyone, and I think this is what we talked about, the tough realities. Now the world has changed post-COVID. We are going through deglobalization. We are going through deurbanization. I think, most of these big, large countries are thinking about nationalistic spirits. Trump has already stopped money for World Health Organization. We also having Britain pulling out of, so I think all these countries are becoming their own national centric, leaving countries like Pakistan or third world countries really orphan. We will not get any help and support from this. It is really important for Pakistan now to become self-sufficient and self-reliant in all of these means. Otherwise, we will not survive as a nation. So this is a tsunami that is also coming, and it will hit us really very, very hard. Pakistan has the highest number of, infant mortality rate. It's only second to Afghanistan. We have the worst stunted growth in the country. Our children are dying because of snake bites. They have no vaccines in the country. All these vaccines are imported from India. I think these are really challenges, but alhamdulillah, our nation is also one of the most resilient in the world. Pakistan is alhamdulillah a tafsir of Surah Rahman. Allah has blessed us in so many different ways. And I think we need to really realize that this country is the beacon of light in our survival. And, Dr. Saqib, he mentioned so beautifully that, education is our fundamental religious right. And this is something that we have been really asked to follow. As Prophet Muhammad, peace be upon him, he has said that, education is the fundamental basic needs. आपकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत और अहमियत है, वो आपकी बुनियादी तालीम है. Hazrat Ali, when he took over, the first thing he did was to actually make education mandatory. Because, this is something that we know is important for our survival, for our economy. It's also really the future. And when I look at this entire session, I see that there are some landing pads that are being developed. I think that's wonderful. I was talking to Professor Dr. Ataur Rahman, and I said, you have sent these thousands of children overseas for education, but they come back with PhD, there is no landing pad. What are these people going to do? Because there is no means and no sources for them to really move on. So I think what we need to do is, for education purpose, make the pipeline to inquiry and discovery based, and then make this pipeline bigger and faster. How can we actually, reach out to these children? And I think Takmil was really forward thinking in terms of post-COVID as well, because the education system is now going mostly online. And I think this is one of the way and means for us to tap into these children who are completely out of school. So I think there are many different avenues. When you think about a ship, you throw a nut and bolt, an engine into the ocean, they all sink. You put it together, I think it will become a ship and it will sail. So there are so many great minds and great people who are working on these issues, and they are working on the ground to solve the education problem. And I like to commend and also congratulate everyone who is really partaking and doing their part of the thing. I always think about this child who was walking along the beach, and he was throwing these starfish, and they were stranded on the beach into the ocean. And an older gentleman asked him, "What are you doing?" And he said that, "I am saving these starfish. They're stranded. In the morning, the tide will be low and they will die." And he said, "This beach goes for miles. There are millions of them
what it is that you connect, what difference does it make? He had one in his hand and he threw it into the ocean and he said that it makes a difference to this one. So I think each and every individual child that you are touching or you are putting them through the education, you're solving our nation's biggest problem. And that will also be then a solution for poverty as well as our economical growth. Pakistan, if it needs to rise, the future looks really bright. We have 50% of our population under 25. This is our treasure. But if we did not capitalize, this will also become our liability as well in the years to come. So I think, I would like to once again extend my heartfelt congratulations to Shahid Bhai, Zainab, and the entire team that I'm much more familiar. But I was also actually delighted to learn more about other organizations, Aquwat, Alif Elan, Noon Academy, Khan Academy. We are here to really help and support in any which way that we can. हम चाहे यहाँ पे रहते हैं लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान में ही धड़कता है. So anything that we could do to expedite and help out, I think we will be able to put our resources and efforts into to make it really a success story. So I think looking future is tremendously bright because of the young minds and the young talent we have. And also I think in terms of challenges, the challenges are really real because the world has changed. We have to look at local solutions for our local problems and not look outwards because there will be no help coming for Pakistan. So congratulations again. I'll be happy to take any questions, but I think, we were enlightened so well, there was hardly much left for anyone else to really to communicate or to add to. Thank you so much, Dr. Naveed. Over to you, Zainab. Thank you, Maria, and thank you so much, Dr. Naveed, for giving us a future roadmap that we can follow. And I think हम सारे इस बात पे agree करते हैं कि आज की इस extensive conversation में हमने जो ये तकरीबन 2.5 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं and we pitched in कि हम कहाँ पर अपनी efforts जो हैं वो integrate करके आगे बढ़ सकते हैं. Dr. Naveed mentioned कि there is a bright future. मैं एक आपको ग्लिम्स दिखाना चाहती हूँ एक ब्राइट फ्यूचर की. जरा देखिएगा और फील कीजिएगा कि अगर ऐसा ही फ्यूचर हम अपने सारे बच्चों को दे सकें तो हाउ इट वुड लुक लाइक. हमारे इलाके में स्कूल नहीं था. मैं बकरियां चराती थी मेरे अब्बू के साथ. अब पहले तो एक लेटर भी नहीं आता था. अब मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ. के लिए जान की परवाह नहीं करती क्योंकि वतन है तो हम हैं. जब बस जमे जा लेकर निकले खाक नशी मक्तल मक्तल उस वक्त से लेकर आज तक जल्लाद बहे बदतारी है. ये एक कहानी है और ये एक ऐसे ही इलाके में कहानी है जो गांव 50 साल 60 साल पुराना है. और आज जो लोग हमारे साथ हैं उनके पास भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं. ऐसी कहानियां जो ऐसे ही इलाकों में हैं जहां पर बिल्डिंग नहीं है, ऐसे ही हट्स बने हुए हैं जहां पर इंटरनेट नहीं है या वहां के तमाम लोगों के पास शायद गिने चुने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है. और ऐसे ही लोग हैं जहाँ पे बिजली नहीं आती लेकिन वहाँ पे हम सूरज का इस्तेमाल करके, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी साइंस को वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं. द पॉइंट इज कि अगर हम ये ठान लें कि हमने एजुकेशन देनी है तो वी कैन मेक इट वर्क. एंड द पीपल हु ज्वाइंड अस टुगेदर, आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, दे एग्री कि दे आर डूइंग एंड वी कैन डू इट, वी कैन बीट दिस इफ वी कम टुगेदर. हमने इस सफ़र का आगाज़ जब किया था तो हमने 45 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन से मर्दान में शुरू किया था. हम इस सफ़र के ऊपर
چلے اس کاروان میں لوگ آتے گئے. آج اس کاروان میں ہمارے ساتھ 1500 آؤٹ اسکول چلڈرن ہیں, 30 کمیونٹیز ہیں ایسے ہی علاقوں میں, ایسے ہی فاٹا میں, باجوڑ میں, جمرود میں, جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے, جہاں پر لوگ ایسے جگہوں پر ہیں کہ اگر وہاں پر ان کو ہم نہیں کچھ کریں گے تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. دا پوائنٹ از کہ ہمیں وہ اپرچونیٹی دینی ہے. ہم نے جو اویلیبل سولوشنز ہیں صرف ان کے ڈاٹس کنیکٹ کیا, ہم نے کوئی نئی چیز نہیں بنائی. ہمارے پاس جو اویلیبل سولوشنز تھے ٹریننگ کے, کانٹینٹ کے, آف لائن آرکیٹیکچر کے, ڈیجیٹل اسیسمنٹس کے, ریموٹلی ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرنے کے, ایٹ دی اینڈ ان بچوں کو ان مقام پہ پہنچانے کے کہ دے لرن سم تھنگ دیٹ کین ہیلپ دیم, اس محرومی کو دور کرنے کے لیے. اس تمام جو کانورسیشن ہوئی اس کا اینڈ پہ کرنچ یہی ہے کہ وی میک اے پلیج کہ نیکسٹ ایئر وین وی ول بی سٹنگ ہیئر وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دی سولوشنز دیٹ وی ہیو ایکچولی امپلیمنٹڈ, اور ہم نے وہ نمبر کتنا کم کیا. دا ریئلائزیشن اینڈ دی امپلیکیبلٹی از دیر, ہمارے پاس راستہ سامنے ہے. I will request Dr. Shahid to actually follow up as closing remarks of this webinar, and then جو ہمارے ساتھ سارے speakers موجود ہیں I would like کہ وہ اپنی concluding remarks 1 minute میں دیں. So Dr. Shahid, I would request to share your views, please. Thank you so much, Zainab, and thank you so much all the participants جو آج یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں انلائٹن کیا. یہ جھنڈا ہے میرے پاس پاکستان کا. پاکستان میں 99.9% لوگ 14 اگست کو جھنڈا اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ جھنڈے میں 14 اگست ڈال دیتے ہیں. میرے جیسے لوگ 15 اگست کو جھنڈا اٹھاتے ہیں اور 13 اگست تک اٹھائے رکھتے ہیں اور 14 اگست کو پھر نیچے رکھ دیتے ہیں. پھر سوچتے ہیں کہ 364 دن 364 دن میں نے کیا کیا ہے, اس جھنڈے کے لیے میں نے کیا کیا ہے. یہ جھنڈا جس کو میں نے استعمال کیا, یہ گرین پاسپورٹ جس کو میں نے استعمال کیا, وہ فری کی ماسٹر کی ڈگری جو مجھے پاکستان نے دی, اس کو لے کر جب میں امریکہ میں آ گیا تو پھر میں نے اس کی واپسی کیسے کی, میں نے کس طرح اپنے ملک کا قرضہ اتارا. پھر میرے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے تم تو ملک چھوڑ کے آگے تھے, تم تو اپنی دھرتی ماں کو چھوڑ کے آگے تھے. پھر اس کا جواب مجھے ملتا ہے کہ وہ میرے نبی نے بھی کیا تھا, ہجرت میرے نبی نے بھی کی تھی. پھر آگے کیا ہوا, میرے نبی نے پھر فتح مکہ کیا, اور ہم کیسے فتح پاکستان کر سکتے ہیں. میری نبی نے بھی اقرا سے شروع کیا اور ہم بھی اقرا سے شروع کر سکتے ہیں. پھر مجھے چیلنجز آنے شروع ہو گئے, اچھا میں تو امریکہ میں بیٹھا ہوں تو میں پاکستان کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہوں. پھر یہ میری بیٹیاں آ گئی میرے سامنے, یہ سیسا بھی پلائی دیوار میرے سامنے آ کے کھڑیں گی. انہوں نے کہا اچھا بتائیں شاید بھائی ہمیں کیا کرنا ہے. ان بیٹیوں نے پھر FBR کے ساتھ لڑائی کی, بینکوں کے ساتھ لڑائی کی, PCP کے ساتھ لڑائی کی, منسٹری آف کامرس کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ لڑائی کی, ایچ اینڈ ایوری پینی کو سیکیور کیا, اور انہوں نے وہ پورا ماڈل ڈیولپ کیا جو کہ آج ہم 1500 بچوں کو تعلیم دی ہے. اور ایسے ریموٹ ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, چلے گئے جہاں پر زندگی کے اثار دی ہیں. اور میں ان بچوں کی بات نہیں ہم کر رہے جو ڈاکٹر امجد ثاقب کے, جو بلال مشرف کے, مشرف زیدی کے, طارق چیمہ کے, نوید سید کے گھروں میں برتن صاف کر رہے ہیں, جوتے صاف کر رہے ہیں, ان کی ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا بات پہ بھیک مانگ رہے ہیں. ہم ان بچوں کی بات نہیں کر رہے, ہم ان امجد ثاقب کی, ان بلال مشرف کی, ان طارق چیمہ کی اور ان پوٹینشیل نوید سید کی بات کر رہے ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں ان ریموٹ ایریا کے اندر, جن کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ہماری طرح یہ بن کے یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم ان بیٹیوں کے ساتھ مل کے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یہ سارا کام کر سکتے ہیں تو ہم سارے مل کے یہ 2.5 کروڑ بچوں کو کیوں نہیں آگے لے کے جا سکتے. ہم سارے مل کے, جس طرح رانجھا صاحب نے کہا کہ ایک بچے کو بھی ہم پر 2.5 کروڑ بندے ہیں نا, تو 22 کروڑ آبادی سے ہم 220 کروڑ آبادی ہے, 2.5 کروڑ بچہ ہے نا, ایک بچہ بھی پکڑ لے ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں, اتنی ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, اتنا ہمارے پاس پوٹینشل ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں تو ہم اس بیریئر کو کراس کر سکتے ہیں. اگلے 10-15 سالوں کے اندر اس بیریئر کو کراس کر سکتے ہیں اگر ہم آپس میں مل جائیں. ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہیٹس ہم نے پہنے ہوئے ہیں, ہماری شیلف لائف اتنی سی ہے. will be gone tomorrow, trust me, will be gone tomorrow. آج جو ہم نکل کے جاتے ہیں, یہ میرا بزنس کارڈ ہے جس کے اوپر لکھا تھا ڈاکٹر شاہد قمر PhD یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ میرا بزنس کارڈ فضول ہے.
میرا بزنس کارڈ ہے کہ جب قبرستان میں کوئی بندہ جائے تو دیکھا چاہے یار یہ وہ بندہ جس نے کوشش کی تھی بچوں کو پڑھانے کی, وہ ہمارے بزنس کارڈ ہے. اس بزنس کارڈ کے لیے کام کریں, آئیں مل کے کام کریں اور اس پاکستان کو ہم آگے لے کے جائیں. پاکستان میں ہم ہسٹری بنا دیں بیفور ہم ہسٹری بن جائیں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شاہد. آئی تھنک کہ جس مقام پہ اب بھی ہم کھڑے ہیں, اگر یہ ریئلائزیشن اب بھی ہم میں نہیں ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وی ہیو دا رائٹ ٹو سے کہ دل دل پاکستان اینڈ جان جان پاکستان. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں. میں اسی آرڈر میں جس میں ہمارے جو ہیں ٹاکس الائن تھی, میں سارے اسپیکرس کو جو ہے 1 منٹ دوں گی. آئی ول اسٹارٹ فرام مشرف زیدی. ہی از ہیئر ایٹ دا مومنٹ, میوٹ ہیں, ان کی ویڈیو نہیں ہے بٹ آئی تھنک ہی از پارٹ آف اٹ. سو اوور ٹو یو. Ji, assalamu alaikum. I'm not muted anymore and I've turned on the video as well. Yes. Ek to, again, just to thank you, Zainab, and Maria, and Fiha, and the rest of the team for being such great supporters and enablers for Dr. Shahid Qamar, and for Dr. Shahid Qamar to be an enabler for all of us to come together and have this conversation. میرے خیال ہے کہ جو جذبات اور خیالات اور خواہشات جن کا اظہار ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے یہ ہم سب شیئر کرتے ہیں. اور میں پھر سے جو میں نے شروع میں بات کی تھی وہ میں بہت مختصراً دہراؤں گا, وہ یہ کہ اکثر جب ہم کسی دوست سے یا کسی چاچا یا ماما سے یا کزن سے یا کسی اجنبی سے ٹویٹر پہ یا ان کا کالم پڑھ کے ہمیں غصہ آتا ہے, ہمیں اس لیے آتا ہے کیونکہ وی کیئر. اور جو بندہ لکھ رہا ہوتا ہے 99.9% یا آپ کے ماما یا چچا یا تایا یا کزن یا دوست یا جو بھی آن دی ادر سائڈ ہے, وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی انہی جذبات اور انہی احساسات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ بول رہے ہوتے ہیں. اینڈ آفٹن ٹائمز وی فائنڈ the things we don't agree on to express our passion, and we don't do enough on the things we all agree on. Every single Pakistani agrees that children should get a decent education. Let's use that as the burning platform on which all of us can stand together, and let's make sure that we don't allow our disagreements, all of which are legitimate. Every viewpoint has legitimacy. Let's not let the legitimate viewpoints on which we disagree distract us from this project where leaders like Shahid Qamar, Bilal Musharraf, Amjad Saqib, Maria Alam, Zainab Khan, Fiha Barkat Ali, and so many others on the screen and off the screen, so many thousands of people that are doing amazing work. Let's pay a tribute to them, and let's make sure that we don't get in their way, and we don't create needless friction and debate where none is needed. And even if we must debate, we do it in a way that doesn't undermine and hold back the good that people are trying to do. Thank you very much, and congratulations on organizing a fantastic conversation. And thank you for. Thank you so much. Dr. Amjad Saqib, I would like کہ آپ اپنی تھاٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں ان مختصر اینڈ اینڈنگ موقع پہ. جی, thank you very much. Congratulations to Dr. Shahid and the whole team and all the panelists. ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نئے عزم سے آغاز سحر کرتے ہیں, تو پاکستان میں تو اس وقت شام ہے, لیکن میٹافوریکلی ہم ایک نئی صبح کا آغاز کر رہے ہیں. ڈاکٹر شاہد نے بڑی خوبصورت اور وہ جو دل سے بات کی ہے. میں صرف یہی کہوں گا 3-4 چیزیں جو میں نے پہلے کہی انہیں کو میں ریٹریٹ کروں گا کہ جب تک ایک شخص بھی پاکستان میں ان پڑھ ہے, ہم سب ان پڑھ ہیں, کیونکہ اس شخص کی وجہ سے پورے پاکستان کو تھریٹ ہے. وہ تعصب کا شکار ہے, وہ جہالت کا شکار ہے, وہ روشنی اور اندھیرے میں تمیز نہیں کر سکتا. تو نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو ایک اور شخص کو پڑھانے کی ذمہ داری لینی چاہیے. اگر 10 کروڑ پڑھے لکھے ہیں تو ہم 10 کروڑ ان پڑھوں کو شاید 6 مہینوں میں یا 1 سال میں بدل سکتے ہیں. اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ لیٹس کریٹ ہسٹری. کوئی ایسی نیشن بھی ہے جو 6 مہینوں میں یا 1 سال میں پورے پاکستان میں, پورے ملک میں لٹریسی ریٹ کو بڑھا سکے. تیسری چیز ہے کہ تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سولوشن ہمیں ڈھونڈنے ہیں. میں نے ابھی اسی آپ کی ٹاک جب میں کر رہا تھا تو اس کے اپنی گفتگو کے بعد میں نے
منسٹر فیڈرل منسٹر شفقت محمود صاحب کو میسج کیا کہ آئی ہیو فیو ریکمنڈیشنز ٹو شیئر ود یو، اور میرے ساتھ ایک میٹنگ کریں. وہ ساری چیزیں میں نے آپ سے ہی سیکھی اور ہی واز ایگریڈ. اور بھی مجھے ان کا فون آیا کہ امیڈیٹلی آفٹر سنڈے ہی ول بی ہوئنگ اے زوم میٹنگ ود می، اور میں آپ کی ساری بات اب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو حکومت کو بھی آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے. ہر یونیورسٹی کے گریجویٹ کو 10 بچوں کا ٹارگٹ دینا چاہیے. ہر ریٹائرڈ حکومت کے ملازم کو 10 بچوں کا ٹارگٹ دینا چاہیے. ہر جو ٹیکس کلیکٹر ہے اس کو ٹیکس میں چھوٹ دینی چاہیے اگر وہ 100 بچوں کو پڑھا دے. اور ہر جو بیکن ہاؤس اور گرامر کے بچوں کو کہا جائے کہ وہ چھٹیوں میں ایک بچے کو پڑھائیں. اگر وہ نہیں پڑھاتے تو ان لیو آف دیٹ دے شوڈ ڈپازٹ 100,000 روپیز پر چائلڈ، تاکہ ان کو اور طرح سے پڑھایا جا سکے. تو بہت سارے طریقے ہیں. جب فلڈ آتا ہے، جب کووڈ آتا ہے، تو ہم بڑے نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں لوگوں کی مدد کے. تو واٹ از لیڈرشپ؟ لیڈرشپ جو ہے اٹس کریٹیوٹی، اٹس انوویشن. اور پھر ظاہر ہے لیڈرشپ کا جو امتحان ہے وہ بزنس ایز یوزول میں نہیں ہوتا. لیڈرشپ کا امتحان تو کرائسس میں ہوتا ہے. تو اس سے بڑا کرائسس کیا ہے کہ آپ کے 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے؟ اس سے بڑی آگ کیا لگے گی؟ یہ تو ایسی بڑی ایمرجنسی ہے. تو کووڈ سے کہیں بڑی ایمرجنسی ہے. تو جتنے لوگ آج شامل ہوئے، مشرف زیدی صاحب بھی ہوئے، اور ڈاکٹر نوید کی باتوں نے مجھے بڑا انسپائر کیا. شاہد قمر صاحب ہیں، طارق چیمہ صاحب ہیں، سلیم راجہ صاحب ہیں، ان کی بے پناہ خدمات ہیں تعلیم کے حوالے سے. تو باقی جتنے دوست یہاں پر آئے، یہ سب درد مند دل رکھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم آپ 7-8 ایسی ورکیبل ریکمنڈیشنز نکالیں، 1 لائنر، کہ جی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کے اوپر کمٹمنٹ لے کے ہر آدمی کرے گا اتنا کام. اینڈ دین وی ول کریٹ این انوائرمنٹ. ایک ایکو سسٹم ہے نا. تو یہ ینگ ٹرکس نے پورے ٹرک میں تبدیلی لے آئے. تو آپ تو ماشاء اللہ یو آر سو بریلینٹ اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی کہ آئی ہیو بین اے پارٹ آف دس ایکسرسائز. تو اگین آئی ول سے، جب تک ایک شخص بھی ان پڑھ ہے، ہم سب ان پڑھ ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو ایک شخص کو پڑھانا چاہیے. یوں 10 کروڑ کو پڑھا سکتے ہیں. کسی شخص کو ڈگری نہیں ملنی چاہیے. حکومت اتنی انویسٹ کر رہی ہے. اب آپ خود جانتے ہیں، ڈاکٹر شاہد جانتے ہیں کہ امریکہ میں پڑھنا کتنا مشکل ہے. آپ کتنے قرضے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور یہاں پر میڈیکل کی ڈگریاں آپ کو گھر بیٹھے مل جاتی ہیں. تو واٹ آر وی ریٹرننگ ٹو دس نیشن؟ اور پھر ہم اپنی آزادی کا سودا کر رہے ہیں، اپنی آزادی کو ہم ایٹ سٹیک رکھ رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے ہمسائے کو نہیں پڑھایا تو وہ ہمارے دروازے کا قفل توڑے گا اور ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی. تھینک یو ویری مچ اینڈ وش یو آل. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ علم کے حصول کے لیے خاتم چین بھی جانا پڑے. اور یہ سب میٹافار، چین جانے سے مطلب یہ ہے کہ جتنی اسٹرگل کرنی پڑے آپ کو وہ کرنی چاہیے. جزاک اللہ. Thank you so much, Dr. Amjad Saqib. I will request Bilal Musharraf to please unmute the mic and share his thoughts. تکمیل کا بہت بہت شکریہ کہ یہ فورم اکٹھا کیا اور مجھے دعوت دی اس میں شریک ہونے کی. میں یہی کہوں گا کہ جیسے جیسے ملک میں کنیکٹیوٹی بڑھے گی اور ڈیوائسز کی قیمت گھٹے گی، اتنا ہی اس کے ارد گرد ہی ایک ایکو سسٹم پیدا ہوگا. تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر جو بھی حکومت کے پاس ریسورسز ہیں وہ اس طرف چلے جائیں، تو جو انٹرپرینورشپ ہو رہی ہے ٹیک سیکٹر میں وہ خود بخود ہی اس کو لیوریج کر سکے گی. کانٹینٹ بھی نیا کریٹ ہوگا، اور جو پلیٹ فارمز ہیں جو امپاور کر سکتے ہیں ایسے ٹیچرز کو جو آج جو ابھی بھی اچھا پڑھا رہے ہیں، اور ایسے ٹیچرز جو اس وقت نہیں پڑھا رہے لیکن دے آر کیپیبل ٹو لیوریج ٹیکنالوجی اینڈ سپورٹ many more students than are currently being engaged. So میں اسی کی خواہش رکھتا ہوں اپنے دل میں. Well thought out words. Salim Ranjha sahab, if you are here, I can see you in the panelist list. جی السلام علیکم. میں نے چھوڑنا ہے رانجھا صاحب کو ماڈل ٹاؤن. ہیلو السلام علیکم جی، بہت شکریہ. ہیلو السلام علیکم جی. جی بہت شکریہ آپ نے مجھے دوبارہ بولنے کا موقع دیا. میری وہی جو پہلے میں نے ریکویسٹ کی کہ
हमें एम्पैथेटिकली सोचना होगा कि क्या बच्चा जो नहीं पढ़ रहा, क्या वो आपका बच्चा तो नहीं है, क्या वो आपका अपना भी बच्चा हो सकता था, आपकी बहन का बच्चा भी हो सकता था, आपके भाई का बच्चा भी हो सकता था। अगर इस हवाले से हम देखेंगे तो हमें बहुत जल्दी बहुत तेज़ी के साथ रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे पॉलिसीज़ बहुत हैं। आज खुशी है कि सारे के सारे डूअर्स इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर अमजद साकिब जिनका मैं अदना शागिर्द हूँ और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, डॉक्टर जफ़र कादिर, तारिक चीमा, बिलाल मुशर्रफ साहब के और उनके वर्किंग विद खान एकेडमी का मैंने बहुत जिक्र सुना है, लेकिन इत्तेफाक से अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुशर्रफ जैदी, शाहिद साहब से जिनसे मेरी लेटली मुलाकात हुई, और यूसुफ हुसैन। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम सारे इसको वेबिनार ना समझें, इसको हम 1, 2, 3 आवर्स फ्लर्ट ना समझें, बल्कि इसको रोमन कैथोलिक रिलेशनशिप समझें। क्या मैं अगले 10 साल 8 साल इस कमिटमेंट को अपने, जो डॉक्टर अमजद साहब के साथ मेरे जैसे अनपढ़ लोगों को भी थोड़ा सा उर्दू का शौक पड़ गया, हिर्ज़े जाम बना सकता हूँ? जिस दिन ये हिर्ज़े जाम बन जाएगा उस दिन ये फिगर, जिस तरह वो तारिक चीमा साहब वाली है कि एक आदमी ने 9 लाख लोगों को पढ़ने का जरिया बना दिया, BISP ने 3-3.5 मिलियन लोगों बच्चों को स्कूल भेजने का जरिया बन गए। तो कोई वजह नहीं कि जिस तरह अभी डॉक्टर अमजद साहब ने कहा कि ईच वन टीच वन, तो मैं तो ये कहूँगा नहीं, ईच वन टीच 10, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये जो 26 मिलियन का फिगर है इसको ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। डिस्कशन से आगे उसका एक्शन, और एक्शन में जो लाइव डेटा होता है, लाइव डेटा का एडवांटेज ये होता है कि आपको एज एंड व्हेन थिंग्स हैपन यू नो ऑफ इट। काउंटर बना लें कि आज 22 मिलियन हैं, हम सारे बैठे हैं, हम श्योर हम में से कोई टेक्नोलॉजी में इतना जानता होगा कि एज एंड व्हेन वन किड्स गेट्स एजुकेटेड तो वो एक नंबर कम हो जाए, और जब ये नंबर इस्लामाबाद पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में काउंटर लगे हुए हों और वो काउंटर कम होते जाएं, देखिएगा इसके लिए रिसोर्सेज भी अल्लाह देगा, इसके लिए कमिटमेंट भी आएगी, इसके लिए लोग भी आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन हो जाएगा। जिस तरह है ना कि जी चाइना ने के बारे में कहते हैं कि उन्होंने 600 मिलियन लोगों को गुर्बत ख़त्म की, हम भी कह सकेंगे कि हमने 22 या 26 मिलियन लोगों से जहालत ख़त्म की, और ये है असल में खिदमत, और यही है असल में ज़िंदगी बसर करने का तरीका। शुक्रिया। बेशक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर तारिक चीमा, फाइनल वर्ड्स फॉर दिस वेबिनार। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमें बुलाने का, और मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा पावरफुल कोई कन्वीनिंग हो सकती थी और स्कूल चिल्ड्रन के सब्जेक्ट के ऊपर। और अब असल बात ये है कि कैसे आप इस पूरी कन्वर्सेशन को क्रिस्टलाइज करेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा हम कुछ रिकमेंडेशंस पे काम कर सकते हैं। आई ऑल्सो बिलीव कि हम कुछ एक एक्शन रोड मैप कुछ ऐसा बनाएं, क्योंकि ये जैसा मैंने पहले कहा कि इट इज़ नॉट इवन वन ऑर्गेनाइजेशन और बट वन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ये कोई अकेला काम कर सकता है। मुशर्रफ जैदी से मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन अल फलान के बारे में कहता हूँ कि दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर डायग्नोस्टिक दैट वाज रन ऑन दिस नेशन व्हेन इट कम्स टू आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। उससे फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू हुए। एक हमने किया, कोई तकमील ने किया, खूबत कर रही है, बिलाल किसी और चीज़ पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तभी एक रिजल्ट देंगी जब इनको किसी तरीके के साथ हम इंटीग्रेट कर लें, इनका कोई कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाएं। एंड एट द एंड आई वुड से द डे आई एक्चुअली लेफ्ट शिकागो एंड केम टू इस्लामाबाद, आई डिडंट कम फॉर द एजुकेशन प्रोग्राम, एंड आई हैड समथिंग इन माय माइंड कि हमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाले सब्जेक्ट को या इशू को एक मूवमेंट बनाना है। और यही वजह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक डोनर था जिससे हम शुरू हुए, एंड टुडे we had 3 key donors and 26 partners across Pakistan. तो हम इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे? पोस्ट कोविड ने ये भी बता दिया है कि टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा भी एक
weakest link تھا کہ ہمارے پروگرام ڈیزائن میں ٹیکنالوجی wasn't the mainstay. لیکن اب اگر ہم اس کی کنٹینیوٹی میں جائیں گے تو پھر ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے یہاں جو دوسرے لوگوں نے بات کی ہے ہمیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہوگا, ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی. So I think we all need to build upon each other's strength and then come up with some winning proposition, inshallah. Thank you. Inshallah. Dr. Naveed, your mic is mute. Thank you. Once again, I really like to thank everyone. I think I got very inspired and also very, very excited, by everything that people had to say, and especially Dr. Amjad Saqib Sahab. I think he quoted Prophet, peace be upon him, that you need to liberate your nation through education. He also has a saying that the ink of scholars is far more precious than the blood of martyrs. He also said that when you go in search of knowledge, the angels spread their wings underneath your feet, and the fish down in the ocean and birds in the skies ask for your forgiveness. He also said that, the education or the scholar among its nation is just like a prophet is among its own people. So I think it's our not only religious obligations, we all know what the issue, what the problem is. وہ کہتے ہیں نا کہ بخش سے کوئی شکایت ہے نہ افلاق سے ہے, یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. تو ہمارے جو اپنی فضیلتیں ہیں وہ اسی مٹی سے ہیں, اسی دھرتی سے ہیں, and we need to really give it back to our nation, to our own people. I think that really you have gathered so many brilliant minds, you have so many ideas you can capitalize. I would suggest that, a few key stakeholders should write a position paper that should be published in the national newspaper. We need to really get support from all circles, because we can't have government pulling in one direction and then the other agencies pulling in the other directions, and then we create a hodgepodge, which is just really as confused as it can be. So if we are creating a pipeline for innovation discovery, an entrepreneurial spirit-based technology for the future, we need to make sure that this pipeline is made bigger and faster and nimble. But if nothing goes into the pipeline, which is the primary education that everybody is striving to really push forward and to work on, if nothing goes into the pipeline, nothing comes out at the other line. So this is really the landing pad I was talking about, that yes, we are creating robotics, artificial intelligence, machine learning, all of this, is there, but it is just there. I think we need to make sure that we put in all our efforts. Dr. Amjad also pointed out Prophet's hadith in his own words, I think paraphrased, if there is one uneducated person, the entire nation is actually uneducated and suffering. And Hazrat Ali had said the similar things, that agar tumhare shahr mein koi shakhs bhuka hai, to ye samajh lo ke uske hisse ki roti koi aur kha raha hai. So, if our children are not educated, it is at the expense of the entire nation. So I would really commend everyone for putting their efforts together. We are sitting at the outside, but we are at your disposal. Anything that we could do to actually make this work, because at the end of the day, the survival of nations, survival of country, and also I think, our collective success depends upon this basic education that we had to impart in our children. Thank you very much. I think at the end میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم جو بھی اور ٹیم ممبرز اور تکمیل فیملی والے ہیں, 44 ہمارے پاس پارٹیسپینٹس ہیں, لائیو ہمارے پاس کچھ آڈینس ہے, اینڈ موسٹ آف اس آر یوتھ. ہم وہ لوگ ہیں جو کہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ملک کے لیے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, ان مسائل کو سالو کرنا چاہتے ہیں. If there is one point that there is an action plan that is together for all and each one play their own role, I don't think so there is any reason not to move forward. And I don't think so کہ there is any reason کہ we can't fit in together, because ہم ساروں کے اگر کوئی بھی differences تھے, ہم نے ایک سائڈ پہ رکھے and we are sitting together and talking for this. And this marks the end of this webinar with an action plan
inshallah, towards the journey of getting each and every out of school child in the school. And as recommended by Dr. Amjad Saqib, jo unhone recommendation ka zikr kiya, Dr. Naveed ne zikr kiya, Dr. Tariq actually mentioned, we will actually put on each and every point that has been mentioned into an action plan that can be followed, but very rigidly and very passionately, something that we will not discuss, something that we will act upon. Because alhamdulillah, I'm feeling this, that we are all doers and we will make sure that we do it and we achieve it. And in the end, thank you very much जिन्होंने जो है इस extensive conversation में बैठे ज्वाइन किया, अपने सजेशंस, अपने व्यूज़, अपने एक्सपीरियंसेस, डॉक्टर अमजद, मुशर्रफ ज़ैदी, बिलाल मुशर्रफ, डॉक्टर तारिक चीमा, डॉक्टर नवीद, सलीम रांझा साहब, एंड ऑल ऑफ दोज स्पीकर्स जो कि अभी exit कर चुके हैं as from the webinar, but they were part of it and they enlightened us कि solutions हैं, we need to put them together and scale them up and we need to make them together. Then there is an audience who are actually pouring in a lot of wishes and they are just determined. वो जो हम लोगों ने आज इनके stage set किया, they are actually beating their hearts, and bleed green वाला जो इनका नारा है वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं. They are saying कि we want to teach the children of Pakistan. They are there. हम लोग जो youth एक significant percentage है, हम यहाँ पर मौजूद हैं कि हम करना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, हम complaints से निकल कर we want to give back, but we will do it on a certain milestones अगर हम वो set करें. And then thank you very much जो हमें live Facebook stream के ऊपर जिन्होंने join किया है, and they actually stay tuned to learn more about this. And I think this marks the starting point of another journey कि एक और movement, अगर हमारे पास 1 million out of school children की आई थी, there should be a follow-up movement of another million out of school children, another million out of school children. We reach that point till there is no child left behind. Thank you very much, everyone, and take care. Inshallah, we'll be having a follow-up of this webinar, inshallah. Allah Hafiz.